సో వారణాసి స్క్రీన్ ర్యాంట్ రియాక్షన్ చేయలేదు, సాగొట్టారు, చేయి అని చెప్పేసి. ఇది బాగుందట్టు. ఇంకా మీ మీద నమ్మకంతో నేను స్టార్ట్ చేసేస్తున్నా. మళ్ళీ చెప్పేసిన, ఈ వీడియో మనకి సంబంధమే లేదు, మనది దానికి సబ్స్టిట్యూషన్ అసలే కాదు. దాంట్లో చెప్పే పాయింట్స్ని మధ్యలో ఆపి నా సొల్లు వాగుతూ ఉంటాను. సో ప్లీజ్ నా సొల్లు నచ్చితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ అయితే కొట్టేసేయండి. ఇంకా చాలా వీడియోలు రాబోతున్నాయి, టైం అసలు కుదరట్లే. ఇంతసేపు పొద్దున పోతే ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది, ఆల్మోస్ట్ 3 అవుతుంది ఇప్పుడు వచ్చింది కరెంట్. సో చేసేస్తున్నా వెంటనే. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద వీడియో మ్యాన్. What's going on, y'all? It's Liam Crowley with Screen Rant, and I am honored to be here in Hyderabad, India, talking to the stars of Varanasi. Guys, thank you so much for taking the time to chat today. It's a pleasure. Thank you, Liam. Thank you. This is such a remarkable project. I was blown away by the title reveal event that we had earlier this past weekend. For you guys as the stars of the film, I just kind of want to start broadly. You've been in production for some time now, but how did the level of responsibility that you feel to deliver on a picture like this change once you had that reception from the audience? Mahesh, we can start with you and we'll go down the row. It was really exciting. I mean, the atmosphere that day was electrifying. And it was so exciting. I mean, waited a long time for that reveal to happen. And yeah, it was so exciting that night. And to hear that reception from the fans when they saw the glimpse. I mean, because you wait for that, you know, you wait a long time for that. And it was really gratifying for that response, and so excited. And the response we've been getting after that was something I'll always cherish. యా నైస్. బేసిక్గా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి 2 మార్క్స్ ఆన్సర్స్ ఇస్తారు అనమాట మన బాబు. మెల్లిగా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి 4 మార్క్స్ ఆన్సర్ ఇచ్చేది ప్రియాంక చోప్రా గారు అయితే, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి 10 మార్క్స్ ఆన్సర్ ఇచ్చేది అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా పృథ్వీరాజ్ గారు. నో ప్రాబ్లం, మంచిగా ఉంటే సరిపోతుంది. For me, I haven't done a Telugu movie in like, I don't even know. But She hasn't done it. I haven't done one. Okay. This is the first time. Okay. So I don't know what she's speaking. It's complicated. అక్క ఏమైంది అక్క? Being able to get, like, having that kind of acceptance from Telugu fans, as you've seen, it's very specific to this region. First of all, that level of love and affection is something very unique to this region. And for me to get that kind of reception from them was really wonderful individually, and then eventually to see the reaction of the movie once the first look came out and once our characters were revealed and, you know, the name was revealed and the title was revealed. Just from people across the world, the anticipation for the movie and the kind of love and affection we've got was really wonderful, especially so early, you know. Yeah, 4 marks answer. మెల్లగా 3 నుంచి 4 కి వెళ్ళింది. Mind blowing. So I'm very excited about when the movie actually comes out, what that journey will be like. Like usually things like this happen. పాపం వాళ్ళు 4 మార్క్స్ ఆన్సర్ కూడా సరిగా రాయలేకపోతున్నారు అని చెప్పి బాబు గారు ఇంకొన్ని స్టేట్మెంట్స్ యాడ్ When the చేస్తున్నారు. film is up for release. Yeah. So it doesn't happen when you announce the title of the film or the first glimpse. So it was very unique what happened. Prithvi? I don't think as actors we can start thinking of our responsibility as one that is to be delivered to the audience. అన్నా I think our responsibility primarily would be to deliver to the director's vision and to the యా written word. సూపర్ పాయింట్కి But వచ్చారు. అయ్యా that, given the fact that Mr. S.S. Rajamouli's vision is always so big, can be intimidating at times. So I think it's very important for us to break it down. Okay. Break it down into each moment that we have to deliver as actors. And make sure that our conviction stays with each of those moments. Having said that, now that we have been filming for Varanasi for 10 months, Wow. we have now sort of started, you know, అంటే బేసికలీ జాన్వరిలో స్టార్ట్ అయింది, ఇది నవంబర్లో షూట్ చేసిర్రు. సో యా జనవరి ఎండింగ్ అట్లా స్టార్ట్ అయింది. చాలా సైలెంట్గా పూజ కార్యక్రమాలు అయిపోయినాయి. సైలెంట్గా అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో స్టార్ట్ చేసిర్రు. దే వెంట్ టు ఒరిస్సా, దే వెంట్ టు అదర్ ప్లేసెస్, దే వెంట్ ఆర్ఎఫ్సి అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో చేసారు కొన్ని, అలా అజీజ్ నగర్లో కొన్ని చేసారు, అట్లా చాలా చేశారు అన్నట్టు. సో యా wrapping our heads around the totality of what we've been making, and it's truly awe-inspiring. It's truly, even for Mr. S.S. Rajamouli, this is a wild swing. And Okay. you know, it's great to see how it's all coming together. Nice. And it's incredible to see that this filmmaker has thought of this, and he also has thought of the method, the process, and the approach to make it possible. And Nice. we are all just instruments in making sure that that vision
finally comes to life. And what is truly gratifying as an actor is that given the scale and the ambition of what is being pulled off here, even in the midst of that process, Okay. the primary center of attraction and attention for Mr. S.S. Rajamouli is always the actor. You know, I always keep thinking to myself, when you're doing such a big film, it is so easy for a filmmaker to slowly slip away from the actor and make sure that it is about the canvas, the backdrop, the setups and everything. Even with all that being so giant, there has never been a single moment as an actor where I have felt that the focus is not on the actor. And there is a lesson there. There is a lesson there both for filmmakers and for actors. And I'm so privileged to be part of what is happening. సో నైస్ he gave us 10 marks question 10 marks 2 marks question కి 10 marks ఆన్సర్ ఇచ్చిండు. బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ వెల్ డన్. వారణాసిలో ఏం జరుగుతుంది, 10 months షూట్ జరిగింది, పైన సౌండ్ వస్తే నాకు సంబంధం లేదు, వాళ్ళు ఏదో వర్క్ చేసుకుంటున్నారు, అదంతా పక్క పెట్టినా అని ఇంకా టైం ఉంది, జనవరిలో మళ్ళీ షూట్ స్టార్ట్ చేసారు. అంటే డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసారు. దే వెంట్ ఆన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు జార్జియా అనే సంథింగ్ అయితే అలా జరుగుతుంది. అండ్ చెప్తున్నారు ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఈ లాస్ట్ సిరీస్ అయితే వాడు లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అయితే వాడు దారుణంగా మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏంటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు. ఏం చెప్తాం కానీ are the key to any good story. Mahesh, specifically coming to you, I have solo questions for all of you, but Mahesh, I was reading... సౌండ్ వస్తే నేను ఏం చేయలేను భయ్యా, వాళ్ళు ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ చేస్తున్నారు. వెరీ వెరీ సారీ. పొద్దున్న నుంచి వెయిట్ చేసి ఇప్పుడే కరెంట్ వచ్చింది, సో ఐమ్ డూయింగ్ ఇట్. సారీ, కొంచెం నా కోసం భరించండి. That this collaboration between you and SS has been in the works for up to 15 years. You guys were having conversations very early on. Was the Varanasi story always the story that you two were going to come together? No. So, I mean, he's never discussed the story with me at all. So, we were supposed to work like for the past 15 years. And after he finished RRR, I mean, he took a year off. He wasn't discussing anything with me. So, I was wondering what was happening. Okay. And then after RRR, after a year, he calls me to the office and he narrates the script, Varanasi, to me. And it just blew my mind away, like Prithvi sir was saying. The entire story, you know, it was unlike anything what SSR attempted before. And the span of the film, it was an action, adventure, mythology, time travel, all these things. And so as I'm his biggest fan, you know, and it was so exciting for me. ఫస్ట్ నేను తర్వాత మీరు సార్. He was going to come up with a film like this, and I'm taking the lead of this film. And yeah, I was a bit nervous initially because it is very intimidating, but he took me through the process beautifully. And now I'm really enjoying myself. Really enjoying myself. Yeah, the fans are very excited. Jai Babu, it's a movement that I was foreign to when I first got here. Babu. And now just all of my comments on social media, Jai Babu, Jai Babu. It's you have no idea. Amazing. Yeah, no, everyone, just so many messages. Really quickly to stay with you, I mentioned this to you when we first met. How do you stay grounded through all of this? Like the level of attention on you as an actor it's is... basically the culture, and I think Telugu cinema, even Malayalam cinema. I think our culture is not only me, even I would say a lot of my fellow actors also. They're all very grounded here, and I think even in Bollywood, if I dare say. బాలీవుడ్ వేళ సల్లగా వేసాడుగా అట్లా కరెక్టే, బట్ బాలీవుడ్ కొంచెం కానీలే. యా. So I think Indian cinema has fandom, and by Indian cinema, I'm talking about all three of our backgrounds so far. The level of love and affection and I would say attention that you get it's unprecedented. You don't see that now, having worked abroad. You don't see that anywhere else in the world. It's very specific to Indian cinema and Indian fans, and I think that, you know, we've all been very blessed to see that, but also Mahesh's fandom here is insane. So they're so lovely and they've been so welcoming. I saw the fans were using the original working title of SSMB29, superstar Mahesh Babu's 29th film. movie. Like, it's wild, the fandom. అరే లైక్ SSRMB అన్న ప్రాబ్లమే, గ్లోబ్ ట్రాటర్ అన్న ప్రాబ్లమే కానీలే. But it's really wonderful to see how grounded you are throughout it all. Priyanka, coming back to you, this is a bit of a homecoming for you. You made some films overseas. I was saying to you when we first met, I really enjoyed Heads of State, yourself, Idris Elba, John Cena.
Coming back to now Indian cinema, do you feel like you've changed at all as an actress? Do you feel like you've taken some lessons from productions you did overseas and brought them here to Varanasi? And if not, do you feel yourself shifting back into a mindset you had before going overseas? Super questions అడుగుతున్నాడు. Yes. I think that the culture of filmmaking is very different in Hollywood versus how we work in India, and you have to like pivot your brain. So I can divide my brain into two. I don't think there is a world in which you bring lessons from there here or vice versa. I think you have to like immerse yourself into, and I believe anyway an actor's journey is through a director's vision, whether it was Ilya in Heads of State or any other work that I've done abroad or filmmakers in Hindi cinema or Telugu cinema. I think you just have to go into every film set with, you know, the originality of whatever you're going to receive from that set. But I'm so happy to be coming back and, you know, making this movie in India, because if there was any way to come back into Indian cinema, it was this. యా So పర్ఫెక్ట్ కంబ్యాక్ సీరియస్లీ. నిజంగా అంటే ఇప్పుడు ప్రియాంక చోప్రా బికమ్స్ వెంట్ ఆన్, ఎప్పుడైతే ఇండియాని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిందో షీ వాజ్ అ స్టార్ హీరోయిన్ ఆ టైంలో. షీఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ యాజ్ అ స్టార్ హీరోయిన్ అగైన్ విత్ వారణాసి. ఇట్స్ టూ గుడ్. అంటే కల్కి ఆపరణీయం. కల్కి 2లో కూడా ఆమె ఉన్నది అన్నారు, కాకపోతే తర్వాత సాయి పల్లవి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ కల్కి 2లో కూడా తను ఉంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయేది. బట్ స్టిల్ స్టార్ హీరోయిన్ ఆల్ అరౌండ్ అది ఆ రేంజ్లో వచ్చేసింది. I'm just really grateful to have a wonderful part and to be able to work with stalwarts like these two, but also Rajamouli sir, who's a పృథ్వీరాజ్ గారు ఎక్స్పీరియన్స్ visionary ఓకే. like we've never seen before. It doesn't get bigger than a story like this. Prithvi, the responsibility on you as an actor in this project is pretty massive in the sense of you are positioned as our antagonist. We haven't seen much aside from the character poster that's flashing as I ask this question here. Yeah. What can you tease about your characterization of your character? Is this a completely black and white villain, or are there some shades of gray that we're operating with here? I don't think anyone in this film is completely black and white, and that's the beauty of all the character arcs that exist within this particular narrative. ఓకే. But having said that, yes, I play the antagonist in the film, but what is so interesting about Kumbha is the fact that it truly is one of the most unpredictable characters that I've ever listened to. Even while narrating the film to me the first time, every time there was a beat for this character's arc, it wasn't something that I expected. You know, it just kept getting, you think it's heading to one direction and then suddenly you realize, Unpredictable. no, it's going somewhere else. And that truly makes this character very, very engrossing and something that really strikes you as an actor, that is really tempting as an actor. And the sheer unpredictability of what this man does forms the fulcrum of multiple plot points through this story. ఓకే, చాలా చెప్పేస్తాను, రాపేయండి. I'm just privileged that someone like Mr. S.S. Rajamouli saw my face in this character and reached out to me and asked me if I'd be willing to do it. And like I spoke on stage for the launch function, pretty much every actor I think will have an S.S. Rajamouli film on his or her bucket list. But to be playing Kumbha in an S.S. Rajamouli film is truly a blessing. You know, I just hope, like I said, more than anything, I'm able to deliver and I'm able to live up to his vision of what the character is like. You had the quote of the weekend. You said the audacity of the imagination when it came to this story. That's సూపర్ సూపర్. నిజంగా లైక్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ బికమింగ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ఏ పాన్ ఇండియన్ ఐకాన్ ఐ రియల్లీ డిడ్ంట్ ఎక్స్పెక్ట్. సలార్తో స్టార్ట్ అయింది, హీస్ కమింగ్ విత్ మన వారణాసి, తర్వాత ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఇన్ సుజీత్ ఫిల్మ్, అంటే నాని సుజీత్ ఫిల్మ్ అది జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో బ్యాడ్ నేమ్ క్రియేట్ అయింది హిందీలో, దే మేడ్ బడమియా చోటమియా సంథింగ్, ఆ మూవీలో అప్పు దారుణం, ప్రళయ్ సంథింగ్ కేరళ ఇది చేసి ఉన్నా కానీ వేరే, హీ మేడ్ సర్ఫరోషా సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది, మన కాజోల్, ఈయన ఇబ్రాహిం అలీ ఖాన్ దారుణం ఉండే. బట్ he became so fast, so popular so fast, it was అమ్మో ఏం జరుగుతుంది అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది. సలార్ 2 ఒకవేళ జరుగుతుంది, ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది, ఎప్పుడైతే తెలియదు కానీ అది అయినప్పుడు ఏ రేంజ్లో ఉండదు చూడాలి నిజంగా. ఆ పార్టీకి ఇంకా యూ విల్ సీ వారణాసి అండ్ ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ సీ మన స్పిరిట్ వస్తుంది. సో దీస్ టూ, ఎవరైతే పృథ్వీరాజ్ గారు యాజ్ అ విలన్ అండ్ ఆల్సో ప్రభాస్ గారు యాజ్ అ హీరో ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, సలార్ 2 వచ్చినప్పుడు ఇంకే రేంజ్లోకి వెళ్తారో చూడాలి. రియల్లీ ఎక్సైటెడ్. సో చూడాలి, సీరియస్లీ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్.
That's the tagline for the film, if I've heard one before, right, just in terms of the scope we're playing with here. Yeah, so it's like I said, I mean, I think people sometimes, most times, associate scale with budgets and the size of the visual or the grandness of the canvas. But true scale is actually the scale of the imagination. And if you believe that is true scale, that I do, cinema, I don't think can get much bigger than this, because what he's imagined, what he's thought of, Yeah, it's wild. is just yeah. Yeah, the hashtag Globetrotter that was being used in anticipation of this event, it feels kind of twofold in the sense of the story spans multiple regions of the globe, but also the goal is to get this in front of as many eyeballs from as many countries as possible. Priyanka, for you specifically, you have a lot of colleagues in American cinema now. I mentioned to you when we first met, I was at the Jonas Brothers Christmas premiere. I got to see you and your husband in that film at the very end. Have you already started to see the positive word of mouth from those countries, America, the UK, after that trailer was released? Does it start to feel like this is going to be that global event? Yeah, I do see there's so much interest in people who are being introduced to this world, people who may have followed my work and not known. But there's just such a curiosity, like all over my timeline are people from across the globe who are getting an insight and are so excited and following the movie, and now also discovering all three of our individual work or our body of work that has been Indian cinema, which was really interesting for me. People were like, what? Who are these guys? What have they done? And ఓకే చూడండి, కృష్ణమోహన్ ఆర్ ఐపీఎస్ కథం ప్యాంట్ తడిసిపోతే ఒక్కొక్క ట్విస్ట్ it was కి really తడిసిపోతాం. fun for me to see. Very cool. Mahesh, I was reading too, you had quite the intense physical preparation for this role. Began back in January of 2024 in Germany. Can you walk me through what the physical preparation 1 year, for this ba? film was like? It's the whole of last January 2024 అంటే నీట్గా గుంటూరు గారు రిలీజ్ అయిపోయింది, సినిమా అటు వచ్చేసింది, బాబు గారు ఇటు వచ్చేసారు. సూపర్ year. Nice. I mean, we went into prep, and so I would say, I think he took me through the process. I would say, that was the prep more than anything else, and so he made me more comfortable, I would say, and yeah. So for what Sir would do is he would, like, there would be a lot of rehearsals. We wouldn't go to, like, we keep discussing constantly that we are actually spoiled in this set. Oh yeah, no one does this. It's the worst. So when you I'll never rehearse be for able to any work with scene, anyone else like, again. so you do a lot of rehearsals for the scene, and then you go to set, and then the scene becomes very easy when you perform. It's not even just rehearsal. I want to kind of break it down. He shoots the rehearsal. Like he shoots it Yeah. with his cinematographer exactly like so this line will be a close up. This line will be a wide shot. So everyone knows exactly what you're doing by the time you get to set. So we're never at a point where you're unaware. And most of our major scenes, we've shot and edited the scene with just us in track pants or whatever in our casual clothes, just in a studio. So but we know exactly what we're doing, which, like, a lot of times you don't have the privilege to do, to shoot your So rehearsals. he has a process. He has a method to it. So when I was, for instance, I played Lord Ram in this film, and so when you're చెప్పేసావా ఆల్రెడీ ఆయన చెప్పేశారు, రాజమౌళి గారు చెప్పారు, బట్ చెప్పకుండా ఉండాల్సింది నా ఫీలింగ్ బ్రో. బట్ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే అది చెప్పారు కాబట్టి అది ఎలా ఉంటుందో అని మనం ఊహించుకొని వెళ్తామో, అది దానికి 100 times బెటర్ ఉంటుంది. అది పక్కా చెప్తా, దట్ ఈస్ పక్కా అది జరుగుతుంది, పక్కా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే లైక్ ఈవెన్ వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ ఆర్ఆర్ఆర్ ట్రైలర్, జనవరిలో వచ్చింది, అది జనవరి కాదు, మన డిసెంబర్లో వచ్చింది, బికాస్ December 7th గుర్తుంది నాకు. ఇదే ఇంట్లో ఇక్కడే లైక్ పడుకొని చూస్తున్నా, అప్పుడే వచ్చింది పొద్దున చూస్తున్నా. లైక్ నాకు ఆ ట్రైలర్లో మన అల్లూరి సీతారామరాజు గెటప్ వస్తుంటే ఏంటిది నాకు తగలాల్సినంత తగలట్లేదు, ఏంది అసలు, లైక్ గెటప్ ఉంది, రామ్ చరణ్ గారు చాలా బాగా కనబడుతున్నారు, నాకు రావట్లేదు, ఆ ఎమోషన్ రావట్లేదు ఏందా అని అనుకున్నా. థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తుంటే నాకు పిచ్చి లేచిపోతుంది, ఏంది దాన్ని ఆ రేంజ్లో క్రియేట్ అయింది. సో మనము ఈవెన్ ఫస్ట్ టైం మనం విజువల్ చూసినప్పుడు కూడా ఓకే ట్రైలర్లో చూపించినా ఓకే అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని థియేటర్లో చూస్తామో, ముఖ్యంగా ఆయన ఆ సీన్ని బిల్డ్ చేసే విధానం ఉంటుంది, అది వేరే లెవెల్. ఎవ్వరు చేయలేరు అట్లా, ఇప్పటివరకు ఎవరు చేయలేకపోయారు.
దట్ ఈస్ ఎస్ఎస్ఆర్, దట్ ఈస్ రాజమౌళి గారు. ఎందుకంటే అల్లూరి సీతారామరాజు గారు చేస్తున్నారని మనకు తెలుసు, లైక్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు, ఆ లుక్ చూసినాము, పోస్టర్లు వచ్చినాయి, అన్నీ వచ్చినాయి, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మూవీ, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ స్టిల్ వెన్ ఐ సా దాట్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద థియేటర్స్, అది వేరే. అందుకే మెల్లమెల్లగా అది బిల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది క్యారెక్టర్ కూడా. కాళ్ళు ఇరిగిపోతూ ఉంటాయి, కాళ్ళు ఇరిగిపోతే తర్వాత తీసుకొస్తాడు, లైక్ కాషాయం రంగు తీసుకొస్తాడు, పక్కకు బాణం ఉంటుంది, ధనస్సు ఉంటుంది, బాణాలు పట్టుకొస్తాడు, మెల్లిగా 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 టచ్ చేస్తూ ఉంటాడు. అది క్లైమాక్స్ ఎప్పుడైతే రామం రాఘవం వస్తుందో, అమ్మో ఇంకా పీక్ వెళ్ళిపోయింది. నాకైతే మాత్రం చాలా చాలా బాగా నచ్చింది. థియేటర్లో చూస్తుంటే వేరే ఉండే, ఫస్ట్ టైం నేను మా ఊర్లో చూసిన వేరే ఉండే. సో ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు మనకి రాముడు ఉన్నాడు, రాముడిగా చేస్తున్నాడు అని చెప్పినా కానీ మనం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ షార్ట్ చూస్తుంటే మనకి పిచ్చిలేసిపోతుంది, అది మాత్రం పక్క. That character. And we can say that now. Yes, you The can. character's Sir built. said it, so we can say I was it. hesitant to bring this up It's out in because the open. I saw it on the internet, but I was like, is this been It's fully out in the confirmed? open. Okay. So it's very important that your posture has to be, you have to get it right. The way your character walks, the way he stands, and so he wanted to nail that. And so the whole of last year, I was prepping for that for 2 months or 3 months. We had to go take coloring classes. Coloring Okay. is a very intense form, sir would know. Kerala. It's a very Kerala form of martial arts. I also know it. Yeah, I'm sorry. Just went right past me. I know what coloring know is. about Well, I knew what coloring is. Yes, it's ఓకే ఓకే, బ్యాంటర్ ఇస్ ద కీ ఆఫ్ దీస్ ఇంటర్వ్యూస్ మ్యాన్. సీరియస్లీ చాలా బాగుంది. grandmother. Go through that, and then Damn. హైలైట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ముగ్గురు సేమ్ ఏజ్ రేంజ్ అనుకుంటా, లైక్ మన బాబు గారు 50, బట్ లైక్ 50లో కనబడరు డెఫినెట్లీ, లైక్ యూ కెన్ సీ దట్. బట్ వాళ్ళ బ్యాంటర్ చాలా బాగా సెట్ అయింది. సేమ్ హ్యాపెండ్ విత్ ప్రభాస్ అండ్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్సో. యూ కెన్ ఈజీలీ సీ దట్ బ్యాంటర్ సెట్ అయింది, అది ఇంపార్టెంట్. your body kind of opens up, and it's very easy to get into these postures. And then he wanted to change my running technique, so I trained with ఏంటి track and field. బ్యాక్ Your body kind of opens up, and it's very easy to get into these postures. And then he wanted to change my running technique, so I ఒక్క నిమిషం ఆగండి. బాబు గారు రన్నింగ్ మార్చడం ఏంటి? ఆయన రన్నింగ్ ఐకానిక్ రన్నింగ్ కదా, ఇట్లా పరిగెత్తేది. దాన్ని మారుస్తున్నారు ఎందుకు కొంపేసి? ప్లీజ్ మార్చకండి. లైక్ ఇట్ ఈస్ దన్ ఐకానిక్ రన్. లైక్ టీఎఫ్ఈ మొత్తంలో ఐకానిక్ రన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే బాబు గారి ఉంటాయి. ఎక్కడి నుంచి ఇది మన చిన్నప్పని చూస్తున్నాను నేను, పోకిరి బాగా గుర్తు నాకు, అక్కడి నుంచి గుర్తు. ప్రతి సినిమాలో ఆయన పరిగెత్తడం ఒకటి ఉంటుంది. లైక్ బేసిక్లీ భరతాన్ని నీళ్ళు కొంచెం కామెడీ చేసారు, దాన్ని మెల్లగా పరిగెత్తుడు, వెనక స్లో మోషన్లో వేసారు, ఆయన అట్లనే నడిచిండో తెలియదు, కానీ వెనక గ్రీన్ స్క్రీన్ నడుస్తూ ఉంటుంది, వేరే ఉంటుంది. బట్ సీరియస్లీ రన్నింగ్ చెప్పండి. trained with track and field team for 6 months, and there would be only 2 shots in the film, by the way. వాట్? Attention Yeah, to detail. that's the it's kind an of important thing. commitment I was willing to make for this film. But it was, like I said, I was having fun. And when Okay. you're in that mindset, and it's fun, and you don't look at it as hard work. And so I would just go to the office, hang out with the team, do my athletic practice, do the calorie practice. It was like a form of a workout. And I love working out, and someone here doesn't love working out, but it's fine. ఓకే. You don't understand the small shots that are coming at me. That's fine. What did I do to you today? But yeah, so a lot of people think that the prep is going on, like that some kind of intense workshops are going on. But no, this was the kind of stuff we were doing. And Okay. then he would give me these European sculptures where where the postures would be there. So I would have these nailed all over my study room, and I would get into these postures and get out of these postures, and I would have it in my mobile phones. And I remember walking. We went to Germany for a holiday with my family, and I was walking in a street, and I suddenly subconsciously got into a posture. Okay. And then there were a couple of foreigners walking, and they were looking at me like, "Is this guy all right?" So I'm like, then I noticed it, and I'm like, okay, fine, and I just walked off. Muscle memory. It's a real thing. It's like it's crazy. You walk and then you're just getting into this posture. But then I didn't realize it then. Now when we're shooting, when he instructs me, when he says, Mahesh, I want you to stand like this, stand tall. It's just so easy to pick that up because I went through that entire process last year. And ఓకే. because he knows his stuff, there's a method. And I find it so easy now. And
I'm actually spoiled now. So I'll find it tough when I move out of this project. He keeps saying that so many times. So many times I keep saying యా it. ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు వారణాసి తర్వాత ఎలా చేస్తారనేది చాలా మందికి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ రాజమౌళి మూవీ ప్రతి స్టార్ మూవీ ఏదో ఒకటి తేడా కొడుతూనే ఉంటుంది. వీవ్ సీన్ దాట్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్ ద టైమ్ అగైన్. అండ్ ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారు నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటో తెలియదు. చాలా వరకు చిన్న సినిమా అంటున్నారు, తెలియదు. కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సందీప్ రెడ్డి వంగ మూవీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి క్రేజీ ఉంటుంది. బట్ ఆ సినిమా రాదు ఇప్పట్లో, ఎందుకంటే యానిమల్ పార్క్ వెంటనే స్టార్ట్ అయితే వేరే విషయం. కానీ ఐఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ టు వాచ్ వాట్ మహేష్ బాబు గారు విల్ డూ ఆఫ్టర్ వారణాసి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Spoiled? Yeah, when you finish this film, then I move on to my next film. I mean, there won't be rehearsals Yeah, because nobody I does said that that. too. I was like, So I'm going to be asking for rehearsals. And Yeah. yeah, your poor next producers, my God. Level of preparation. No, but when you look at it, it's actually a very simple, easy method to shoot films. Yeah, it's helpful. Especially when you're shooting so many action sequences. When you rehearse and then go to set, it becomes very easy. I mean, the chances of you getting injured are very less. And the entire process is very easy, if you ask me. Yeah, it makes the execution all the much more easier. Yeah. Before we wrap up here, I have a group question for you all, but Priyanka, one of my colleagues at Screen Rant, Fariba, she's an editor on our site. She's a massive fan of your Indian productions. And so for starters, I wanted to ask if this film represents your coming back to Indian cinema, and if so, she was saying Dawn 3 and the Krish films. Okay, There's Dawn more 3, on Dawn the 3. table in both of those franchises. Are those things that you're interested in? I don't know if I can talk about either of them. Krish 4 maybe she will be, because obviously she's the wife of Hrithik Roshan in that movie. Dawn 3 ఏమో, Dawn 3 ఆగమట్టి ఇచ్చేస్తున్నారు. మేబీ షారుఖ్ ఖాన్ మళ్ళీ విల్ బి రిటర్నింగ్. అండ్ దురంధర్ తర్వాత రణ్వీర్ సింగ్ విల్ నాట్ బి డూయింగ్ Dawn 3, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆగం పట్టి ఇచ్చేస్తున్నారు వైఆర్ఎఫ్ అడ. సో యా, maybe. At all. Okay. but Then there's something happening. Yeah. Then there's something happening. You've just spoken a lot about no, Just gave it away. no, not at all. But exciting times ahead. And yes, this is the first one that I'm doing after like almost 6 years in India, and just coming back and within the culture of it. Like my favorite part, and I think she might enjoy this, was getting to dance again. I haven't done that in any of my Hollywood productions. I was really excited to be able to do that. Yeah, it's a huge part of Indian cinema, of course, is the choreography ఇప్పుడు aspect. డాన్స్లు తగ్గిపోతున్నాయి అంటే అక్కడ డాన్స్ చేయడానికి వస్తుంది. ఓకే, నైస్. Yeah, so if I can say this, so when she was on board for this film, she had a call with Sir, and she's like, I'm so excited, and I really want to dance, and because when Natu won the Oscar, so she's like, I want to really dance. So I was like, okay, don't worry. I haven't danced in such a long time, and as a Hindi film actress, that's something, as a Hindi film actor, that's something that was a big part of it. So I told Sir, I was like, I would request you that I have to be able to dance in this movie. And unfortunately for Mahesh, he had to do it too. So, Wasn't very happy with me making that request. yeah, but it was tough, and she was rehearsing, and it's like, I mean, don't complain, girl. You asked for this. లైక్ ఏ రేంజ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఇంత బాగానే ఉంది, కానీ లైక్ ఆ డాన్స్ రిహార్సల్ ఆగం పట్టించేస్తారు వేస్తారు ఆబ్వియస్లీ. It was like, Yeah, but I didn't think that the steps would be what they turned out to be. Well, the anticipation is right for whatever you got cooking in that department. I'll wrap with this, guys. Again, I could talk about this film all day, but so much is shrouded in secrecy. For that reason, though, SSR is a filmmaker that has already started to expand across a global audience. The RRR press tour was something that I've never seen before from a foreign film, so to speak. For this film specifically, and Prithvi, we can start with you. What about his vision for this project is the one that's going to reach all these different global audiences? Oh, we are aiming for the sky. Make no mistake. I mean, this is S.S. Rajamouli's most ambitious film. And that automatically means this is Indian cinema's most ambitious film till date. అది పక్కా. And when we are trying to attempt something on that scale, our responsibility also includes taking the film to the world. And we intend to. We definitely intend to, because we are very proud of what we are attempting here. And judging by what's been happening so far, we are pretty confident that we are on the right track to attain what Mr. Rajamouli has envisioned for this piece of wonderful cinema he's attempting to make. So come the time, when this film releases, we'll for sure
take the film to the world, make sure that we speak about it, hopefully meet again, and on that trip we'll be at a lot more liberty to speak way more about the film and the characters. Okay. Trust me, there's a lot to say. There is a lot to speak about, and we are looking forward to that. Yeah. సీరియస్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గ్రేట్ ఇంగ్లీష్ టాకర్స్ అండ్ ఆల్సో మనం ఇట్లా చేస్తే ఇంటర్వ్యూస్ చెప్తుంటే లైక్ వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మస్తు అనిపిస్తుంది బ్రో. ఎందుకంటే లైక్ యూ టాకింగ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ అండ్ అది ప్రౌడ్ అనిపిస్తుంది గ్యారంటీ. అండ్ ఏదైనా కానీ ఇంటర్వ్యూ కానీ ఏదైనా కానీ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ హౌ టు స్పీక్, అది ఇంపార్టెంట్. నేను కూడా చాలా రోజులు ఇబ్బంది పడ్డాను, ఈవెన్ ఛానల్ పెట్టినప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను, ఇప్పటికీ ఇబ్బంది పడుతున్నాను. బట్ ఐ సమ్ వాట్ ఇంప్రూవ్డ్. ఏం మాడుతున్నారో దానికి దీనికి సంబంధం లేకుండా కానీ బట్ ఐఎమ్ లైక్ ఒక 3-4 ఇంటర్వ్యూస్ నుంచి చూస్తున్నప్పటి నుంచి ఇదే అనిపిస్తుంది అనమాట. బీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ వాట్ యూ స్పీక్ అండ్ హౌ యూ స్పీక్ ఇట్, టేక్ ఇట్ స్లో, ఆర్టిక్యులేట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఆ మైండ్లో ఏదైతే అనుకుంటున్నావో అది ఎగ్జాక్ట్లీ నీ పెదాల దాకా రాదు, అది మధ్యలో ఆగిపోతుంది. అండ్ ఆల్సో యువర్ నీ మైండ్కి నువ్వు వెంటనే ఆలోచించి ఏదో నీ వడిసే నోరు వెంటనే పడిసే పని చేసేదానికంటే నువ్వు ఆలోచించి మాట్లాడితే ఇంకా స్లోగా మాట్లాడినా మంచిగా ఉంటుంది. లైక్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన వెంటనే ఒకసారి నాకు మైండ్లోకి రాలే ఏం మాట్లాడుతున్నాను, అట్లా అది మెల్లిమెల్లిగా ప్రాక్టీస్ ఉంటే బెటర్. అండ్ అందులో ఖచ్చితంగా పృథ్వీరాజ్ విల్ బీ ద టాప్ సీరియస్లీ. అక్కడ ఉంటాడు ఆయన. దాని తర్వాత మెల్లిమెల్లి అంటే మహేష్ బాబు గారు చాలా బాగా మాట్లాడారు అండ్ ఆల్సో ప్రియాంక చోప్రా గారు బాగా మాట్లాడారు. బట్ నేను చాలా రోజులుగా చూస్తున్నాను పృథ్వీరాజ్ గారిని, ఆయన తక్కువ మాట్లాడతారు. ఇందులో ఇది ఎగిరిపోయింది, ఆయన చాలా తక్కువ అయ్యో సారీ, ఆయన చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు. బట్ స్టిల్ మనకి చాలా కన్వే అవుతుంది. సో యా సారీ ఏదో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోకండి. I heard about the secrecy on set, a lot of NDAs, a lot of making sure no cell phones, stuff like that. Yeah, I don't carry my cell phone, so, but yeah. I mean, forget cell phones. Nobody We have spy drones shooting outdoors. Yeah. Yeah, I mean, I think like there's such an anticipation to this movie, like Prithvi said, that it's because it's Rajamouli sir's biggest undertaking, it becomes India's biggest undertaking and Indian cinema's biggest undertaking. But I'm very excited about being able to travel with this movie around the world, because we also shot this film around the world, so it's like the reason it's called Globetrotter and the hashtag was Globetrotter was because the movie moves around lots of not just time zones, but also time travel. So it's really చెప్పేశారా? I can't wait to be able to the press tour. If RRR if you were that impressed by that, then I think this will be a lot more fun. I'm excited to be part of it. Okay. Like you said, it's SSR's most ambitious film, and when that, so it's like you can imagine what it's going to look like. It feels like ఈయన హాఫ్ మార్క్స్ ఆన్సర్ ఇస్తారు ఏంట్రా వాళ్ళంతా చెప్పి చిట్ల స్మైల్ ఇచ్చేసి అయితే a big deal just to be here, just to be talking with you all this early in the stage. 2027 can't come soon enough, but until then, we'll be rewatching the trailer over in the States as many times as possible. Thank you all so much for your time today. Thank you. సీరియస్లీ గ్రేట్ ఇంటర్వ్యూ. మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ జనరిక్, నీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉండాలంటే చాలా ప్లెయిన్ అండ్ సింపుల్ ఉండాలి. వాటితోటి యూ నీడ్ టు గెట్ మోర్ ఆన్సర్స్ అండ్ మోర్ వాట్ ఇంకా చాలా డీప్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి. ఈ క్వశ్చన్స్ అలా ఉన్నాయి. హీ డిడ్ అ ఫెనామినల్ జాబ్ ఇన్ రాజమౌళి గారి ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఆల్సో హియర్ ఆల్సో. స్టీవ్ ఏదో ఆమటి చేసిన కొలెక్టర్ ఒకలా ఉంది. దాంతో పోలిస్తే లిటరల్ చెప్పిన ఇది లైక్ ఇది ఫస్ట్ ర్యాంక్ కోడ్ చేసిన పనులకి ఇది ఉంటే అది ఇప్పుడు బ్యాక్ బెంచర్ చేసే పనులకి ఉంది. బ్యాక్ బెంచర్ అంటే మనకు నచ్చుతాం కాదయ్యా, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో వర్క్ క్లీన్గా ఉండాలి. నువ్వు ఇంత పెద్ద పర్టిక్యులర్ హ్యూమంగస్ ప్రాజెక్ట్, ఇంత పెద్ద ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి మాట్లాడినప్పుడు యూ నీడ్ టు బీ ఆస్కింగ్ గ్రేట్ క్వశ్చన్స్ టు గెట్ గ్రేట్ ఆన్సర్స్ బ్యాక్. సో దాన్ని బట్టి ఈ ఇంటర్వ్యూస్ వల్ల కూడా ఏంటంటే జస్ట్ ఏదో ఎక్సైట్మెంట్ పెంచడం కాదు, అసలు ఈ సినిమా ఏంటి, అసలు దీని స్కోప్ ఏంటి, దీని స్కేల్ ఏంటి, ఎవరెవరు ప్లాన్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ యాక్టర్స్ నిజం చెప్తున్నారు. బికాస్ యూ కెన్ ఫీల్ ద బ్యాంటర్ బిట్వీన్ దీస్ 3 guys సో దట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఫన్ అండ్ ఆల్సో యూ ఆర్ గెట్టింగ్ దట్ ఫన్. అండ్ ఇది రాజమౌళి గారు కూడా ఆయన లెవెల్ ఆఫ్ విజన్ ఏ రేంజ్లో ఉంది. RRR, బాహుబలి అండ్ ఈ రేంజ్ సినిమాలు తీసిన ఆయన నెక్స్ట్ సినిమా ఇంత పెద్దగా ఉన్నప్పుడు లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఏ ప్రిపరేషన్ ప్రెప్ కానీ వాళ్ళు ఏమేం చేస్తున్నారు, బిహైండ్ ద సీన్స్ కొంచెం డీటెయిల్స్ కానీ, సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది, ఇవన్నీ కొంచెం మనకి డీటెయిల్స్ ఎక్కువ రావాలి. మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి, మీ ఇద్దరు వడేసే మీరు బ్యాంటర్ ఎలా చేసుకో, ఇవన్నీ నాకు ఎందుకురా, అది ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఇంటర్వ్యూ కానీ ఏదైనా కానీ ఒక 20% 30% బ్యాంటర్ మీద ఉంటే ఆర్ఎల్స్ క్యారెక్టర్ మన యాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ కెమిస్ట్రీ మీద ఉంటే మిగతాదంతా సినిమా మీద ఉండాలి. అనవసరమైన లొల్లంతా నడుస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్. దీనిలో నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. రియల్లీ విష్ ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కువ రావాలి. అండ్
హైలైట్ ఏంటంటే వెన్ ఆర్ఆర్ఆర్ కేమ్ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ వర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ బాలీవుడ్. హిందీలో బాగా చేశారు బికాస్ హిందీలో రావాలి. ఇప్పుడు ఏమైంది ఆఫ్టర్ ఆర్ఆర్ఆర్ అండ్ వి గాట్ హాలీవుడ్ రికగ్నిషన్. ఈయన సినిమా రిలీజ్కి రెండేళ్ల ముందే హాలీవుడ్ ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చేసి మనకి చేస్తున్నారు. Like, హాలీవుడ్లో కూడా వాళ్ళు కూడా పేడే చేపిస్తారు, అన్ని పెయిడ్ ఇంటర్వ్యూస్ చేపించుకోవాలి బ్రో. ఎందుకంటే పబ్లిసిటీ చేయించాలంటే పెట్టాలి పైసలు. జస్ట్ ఏదో సినిమా వస్తుందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫ్రీగా వచ్చి చేయరు కదా. బికాస్ దే ట్రావెల్ టు హైదరాబాద్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్వైట్ దెమ్. అదొకటి అనుకున్నా కానీ లైక్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్కేల్ ఇట్ బికేమ్ లైక్ ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత ఆఫ్టర్ బాహుబలి ఆల్సో, బాహుబలి టు ఆర్ఆర్ఆర్ బికేమ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ ఆర్ఆర్ఆర్ టు వారణాసి బికేమ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఎంటైర్లీ. సో దాన్ని అండ్ ఆల్సో ఆ స్కేల్ వాట్ ఈస్ డివిజన్, ఆ స్కేల్ లెవెల్ ఏదైతే లెవెల్ పైన మనం ఇట్స్ అన్బిలీవబుల్ సీరియస్లీ. ఎందుకంటే మధ్యలో చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి అండ్ ఆల్సో వి గాట్ అరౌండ్ 5 years బిట్వీన్ ఆర్ఆర్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా వస్తే 5 years అవుతుంది. బట్ వీటన్నిటి మధ్యలో మనం ఇండియన్ సినిమా, తెలుగు సినిమా ఏ రేంజ్లో డెవలప్ అయిందో లేదో తెలియదు కానీ ప్రతి సినిమాతో రాజమౌళి గారు అయితే మాత్రం ఆ లెవెల్ని పెంచుతున్నారు. వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ అవెన్యూస్ టు ప్రమోట్ ద ఫిల్మ్ అండ్ రిలీజ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అది 2027లో మనకి ఐమాక్స్ కానీ లైక్ ద హోల్ ఫార్మాట్స్ లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలీజెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ సినిమా వాళ్ళు ఇంకా బాగా లైక్ ఒకటి ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది గ్యారంటీగా. దాన్ని మన ఇండియన్ సినిమా ఏ రకంగా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ సిచ్యువేషన్. అది ఎవరు చేయట్లేదు నా ఫీలింగ్. సో ఐ రియలీ హోప్ వారణాసి కంటే ముందు విల్ గెట్ మోర్ ఫిలిమ్స్ హూ ఆర్ వడిసే మనకి ఇంకా బాగా ఈ అప్రోచ్ని బాగా పెంచి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇంకా మన ఇండియన్ సినిమాని బాగా పుష్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటే హ్యాపీ. ఐ రియలీ విష్ దట్ హ్యాపెండ్ విత్ ఆర్ఆర్ఆర్. ఆఫ్టర్ ఆర్ఆర్ఆర్ ఆల్సో దే ట్రైడ్ విత్ కల్కి. ఇట్ డింట్ యాక్చువల్లీ దాట్ మచ్ వర్క్. ఎందుకంటే లైక్ చాలా వరకు మహాభారత్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ అది జరిగింది. ఐ రియలీ విష్ ఇంకా బాగా చేయాలనుకుంటున్నా. అండ్ ఇప్పుడు మనకి కామికాన్ వస్తుంది జూలైలో వారణాసి, రామాయణ, దే హ్యావ్ ఫెంటాస్టిక్ టైమ్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ ఆపర్చునిటీస్ టు గెట్ ఈ సినిమాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకోవడానికి. పెద్ద సినిమాలు కూడా రావట్లేదు. ఈవెన్ డ్యూమ్స్ డే అవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. వాటిలో మనం కొట్టుకుపోలేం ఎందుకంటే మనకి చాలా యూనిక్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ ట్రై దోస్ అవెన్యూస్ అండ్ పుష్ ద మూవీ ఫార్వర్డ్. నాకు అదే అనిపిస్తుంది అన్నట్టు. ఇంతసేపు మాట్లాడుతున్నాను అనుకోకండి. ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. డిసప్పాయింట్ చేద్దాం అనుకోవట్లేదు. అండ్ ఇట్స్ అ రియలీ గ్రేట్ ఇంటర్వ్యూ. ఇది ముందు చూడాల్సిందేనో. బట్ ఇది మీకేమనిపిస్తుంది కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. అందరికీ మ్యాన్ ఫిక్షన్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే కొట్టేసి కాపీరైట్ ఎక్స్క్రీన్ ప్లీజ్ కాపరేట్ అయితే నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుస్తా. బాయ్.